Hello mga kapulgovers, nandito ulit si Teacher Nick upang makapagbigay sa inyo ng makabuluhang impormasyon tungkol sa mga nagaganap sa ating kapaligiran. And today, this is a special day. Of course, this is our Polgovlog 5, our last episode of Polgovlog, because we will change another style of vlog or vlogging. Okay, today we'll be talking about Rappler journalist who was convicted by MTC or Manila Trial Court or Philippine Court. The judge on Monday said Rappler offered to prove to back up its allegation against Mr. Keng. Judge Reynalda Montea added that her verdict was based on evidence presented to the court, adding that freedom of press cannot be used as a shield against libel. So actually, ang pinaka gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapulgovers is the difference of cyber libel, yung libel, slander, yung mga types ng defamation. Okay? So, pag-uusapan natin yung mga kapulgovers kasi this is a breaking news. Alright? Meron bang andito attack of press freedom or freedom of the press? Alright? And is it the MTC justified her decision with regards to this Rappler journalist, no? So, it means to say na kapag ganito ang muka ng Rappler, that there is someone na na-charge in court, no? And na verdict, okay? Ano ang magiging kinabukasan ng isang kumpanya kung merong nagtatrabaho doon na convicted, okay? Well, meron pa naman yan silang appeal, meron pa naman tinatawag na motion for reconsideration. Alright, pwede pa silang pumunta sa Court of Appeals. I think 15 days yata ang pag-file ng motion for reconsideration. No? Alam naman natin na ang Rappler ay very critical and very passionate sila. Actually, the way I see it, yung kanilang pagre-report, yung style ng kanilang journalism, it's a passion. Okay? How they scrutinize this administration. My observation is why is it only this administration they are actually very critical pagdating sa administration na to, pero nung mga nakaraang administration ay hindi naman umugong ang issue sa Rappler. Alright, although meron ng mga cases yan, I think in the past 5 years meron na sila mga pending cases. Alright, I hope that you will enjoy this video, and before that, please hit the subscribe button, share, like, follow, okay, below. And if you have a comment, please write down your comment to the comment section, okay. And please support this YouTube channel, Mr. Polgovlog, kasi I will reveal some issues that I think we need to discuss, and I will invite some professionals, experts with regards to contemporary issues. Alright, so mga kapulgovers, makakausap po natin si Ryan John Cruz, ang abogado ng negosyanteng si Wilfredo Keng. Attorney Cruz, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po. Ano po ang reaksyon ng inyong kliyente, si Mr. Wilfredo Keng? Kinatutuwa ng kliyente ko na nakamit niya yung katarungan na noon pa niya hinihingi, na hindi naman niya nakamit sa Rappler at napilitan siyang hingin ito sa husgado. Meron pa ho ba siyang sinabi aside from that, sir? Let's say, satisfied ho ba siya doon sa guilty verdict na may sentensyang 6 months and 1 day up to 6 years? At yung pong damages na ipinababayad na suma total 400,000 doon sa damages? Yung client ko, hindi mahalaga sa kanya yung damages. Yung monetary damages, pecuniary damages, hindi mahalaga sa kliyente ko yon. Ang mahalaga sa kliyente ko na nagkaroon ng hatol ang husgado na talagang nagkamali ang Rappler, na talagang naging hindi sila responsable sa pamamahayag nila ng mga krimen na inakusa nila doon sa kliyente ko. Yun yung pinakamahalaga sa kliyente ko ngayon, na nagkaroon talaga ng final, hindi naman final judgment, ng conviction ang Regional Trial Court matapos marinig ang dalawang panig. Pero inasahan niya ho ba ito? O nagkaroon ho ba siya ng duda
na baka sakali ay not guilty ang maging hatol? Sa pagtakbo ng kaso, naging optimistic yung team namin na makakakuha nga talaga kami ng conviction. Kasi hindi naman sila talagang nagbigay ng paliwanag kung bakit nila sinulat yon laban kay Mr. King. Hindi din nila itinanggi na nakiusap si Mr. King sa kanila, nag-communicate ng ilang beses para tanggalin or hindi man tanggalin, maglabas ng isa pang article na nagpapakita na merong isang PDEA certificate na walang kinalaman sa drugs si Mr. King. Lahat ito nakita ng korte na hindi ginawa ng Rappler. So, dahil dito sa pagbaliwala sa mga pakiusap ni Mr. King, sa paniniwala namin na establish yung mga elements ng libel. Malicious yung prosecution. Siguro naman wala namang magdududa na kapag tinawag ka na isang mamamatay tao, nagbebenta ng illegal na droga, involved ka sa human trafficking, itong mga ito talaga naman nakakasama sa kahit anong konteksto. Ngayon, si Mr. King isang individual na pribado, hindi siya gobyerno. So, mag-a-apply talaga yung presumption of malice. Tapos, yung disregard for the truth. Although hindi applicable talaga yung disregard for the truth sa private person kasi hindi naman privileged communication itong libelous statement na to. Nakita ng korte na notwithstanding sa pagpapakita ng dokumento nga na galing sa PDEA, hindi pa rin ito pinansin. So, andun lahat ng elemento. Merong libelous statement, merong malice, at merong publication. Yung publication nilathala nila, hindi din nila tinanggi sa pre-trial pa rin. Inamin nila na lumabas yun sa kanilang palatuntunan na Rappler. So, lahat ng elemento pumasok. Naniniwala kami na magkakaroon ng conviction kasi pagkatapos namin magpresenta ng ebidensya, yung mga akusado, nag-file sila ng demurrer to evidence. Ang demurrer to evidence isa itong paraan na pagpapawalang bisa ng kaso kapag hiningi mo sa korte na base sa lahat ng naipresenta na ng prosecution, hindi ito nag-establish ng guilt beyond reasonable doubt. So, ang feeling nila at that time, hindi na nila kailangan magpresenta ng ebidensya. Yung ebidensya namin by itself, mahina na, so dapat na i-dismiss yung kaso. Yun yung essence ng demurrer to evidence na inihain nila dati. Pero tinanggihan ito ng korte. Ang sabi ng korte malinaw, base sa mga ebidensyang ipinresenta ng prosecution, na-establish ang mga elemento ng libel. So, doon pa lang, lumakas na yung kumpiyansa namin na nabuo namin yung kaso namin, na-establish namin lahat ng mga elemento ng crime ng cyber libel. I guess, attorney, ang sinasabi niyo po, meron pong dalawang naging aksyon ang defense team nila Maria Ressa. Meron pa kung atang motion to quash at meron ding demurrer to evidence. Yung pong isa, yung prescription period nga po. So, yes, those two strategies, attorney, those two strategies ay kumbaga hindi tinanggap ni judge at pumanig po dito sa prosecution. Is that why you're saying medyo naging positive kayo at optimistic sa magiging final judgment or decision rather ni judge? Tama po yan. Nung umpisa pa lang, pagkahain pa lang ng information sa korte, yung information, yun yung ginawa ng Department of Justice na nakalathala doon kung ano yung kaso na inaakusa nila sa kila Maria Ressa at Reynaldo Santos. Cyber libel nga. Ngayon, doon sa motion to quash nila, isa sa mga grounds nila, lumampas na daw yung panahon ng pagsasampa, yung prescription. Narinig ko kanina sa interview ninyo, tama, totoo yun. Ang ordinary libel is 1 year lang ang prescriptive period. Ibig sabihin, mula nang nailathala ang isang artikulo, meron lang 1 taon na pwedeng magdemanda ang tao sa regular print libel. Kaya lang, na kita ng Kongreso natin ang kapangyarihan ng online publication, ng internet. Online. Yung sakop nito, yung saklaw nito, yung abot nito, hindi maikukumpara sa abot ng regular print media. Yung regular print na dyaryo, pag naubos yung kopya ng dyaryo, tapos na. Pero yung nasa internet, habang buhay yan nandyan, 24 oras nandyan, kahit sa panig ng mundo. Siguro kung may internet signal sa International Space Station, maa-access mo yung libelous article. So yung reach niya, it's very pervasive.
So, tinaasan ngayon ang parusa. Sabi dun sa Cybercrime Prevention Act, any acts of libel na kinumit mo using the internet, tataasan ng 1 degree higher. Kaya lang, yung 1 degree higher na yon, pwedeng umabot na ng 8 taon. Ngayon, dahil tumaas na yung parusa na 8 taon, tataas na din yung prescriptive period. Hindi na 1 taon. Ang prescriptive period na ngayon, wala nang paglalathala is 12 taon. Yes. Attorney, pasensya na ho kayo. Very, very quick question. 2012 po na ilathala ito. 2014, nagkaroon po ng republication because of a word, a wrong spelled word. Ano? Yes. Mr. King ay nagdemanda 2017. Bakit ho ganun katagal? Okay. Unang-una, nung nilathala siya ng 2012, 2014, kanina ko lang nakausap si Mr. King actually. Sinabi niya na humingi na siya dati ng mga tulay na kung pwedeng may kumausap sa Rappler. Pero yung unang nakausap niya, hindi talaga nila makakuha ng audience, kumbaga. Tapos, dumating na yung 2016. 2016, meron ng kampanya ang ating pamahalaan laban sa illegal na droga. Nag-aalala ngayon si Mr. King na andun pa rin yung article. So napilitan na siya formally talaga na kumuha ng abogado at sumulat at communicate kay nagkataon naman na yung abogado niya dati, si Attorney De Vera, nagkataon na kakilala si Ms. Marites Vitug na nung panahon na yun ay konektado sa Rappler. So nakahingi siya ng paraan, yes, ng audience na connect niya si Ms. Vitug, and then humingi po siya ng pagkakataon, number 1, na sana kung pwedeng dalhin si Mr. King sa harap nila para makipag-usap, maihayag yung side ni Mr. King. At pauna doon, nagpadala na si Attorney De Vera ng certificate from the Philippine Drug Enforcement Agency na nagsasabi, never nagkaroon ng kaso or naimbestigahan man lang si Mr. King doon sa drugs na issue. So, sumagot naman ang Rappler, hindi naman namin tinatanggi na hindi sila mag-usap, nakipag-usap sila. Kaya lang ang sinabi nila, mag-a-assign sila ng isang reporter doon at yung reporter na yon ay gagawa ng panibagong article. Pero pagkatapos ng ilang follow-up ni Attorney De Vera doon sa inassign nilang reporter, wala nang nangyari. Mula nang nag-request sila ng August of 2018, yung recorded na request ng party ni Mr. King through Attorney De Vera, mula August of 2016 until December 2017, wala na talagang silang narinig sa Rappler. So naobliga na talaga si Mr. King na magreklamo na lang sa NBI. Alright. Yun po, yung nagreklamo na po siya sa NBI, tapos yung isang division junked this, and then the head of the NBI said there was not a proper assessment dito po sa kaso. Alright, you wanted to say something? Hello? Please go ahead. Yes. I'd like to give you that time, sir. Okay, sorry. Hindi na junk yung complaint sa NBI. It was never junk. Yung sinasabi nila na dismiss, that was a recommendation, an internal memorandum from the legal department. So it was never really junk. The decision for the NBI will be made by the director. And the director actually it was recommended a recommendation filing. rather to dismiss. Yes. Okay, all right. Attorney, again, Thank you. maraming salamat po sa inyong oras. Si Attorney Ryan John Cruz, ang abogadong ng negosyanteng si Mr. Wilfredo King.
Ayun, no, narinig natin yung balita and at the same time yung comments, no, with regards to press freedom and at the same time the decision of the judge in Manila Trial Court. All right, so let's say that we assume that there is a presumption of innocence, but the point there is dumaan sa trial okay, and the judge is always presumed innocent also, no. Bibigyan natin ng pagkakataon ng judge na makapag-decide. Alright, that's why there is prosecution and the defense panel hear and try the cases. Alright, ano na lang ang role ng journalism when it comes to criticizing the government, no? How is it possible that they can actually scrutinize the works of the government? Because according to the news, the issue is not actually the press freedom, alright, but the issue is the accountability, that when the law enforces, no, sabi nga natin merong principle na dura lex sed lex, no. The law is harsh but that is a law. Alright, let's leave it that, no. Yan yung mga doctrine na ginagamit to enforce the law. Gaya na sinabi ko, what is the effect of this kind of decision when it comes to publication of an article? Alright, criticizing the government, of course, that's the role of journalism. Alright, spread the truth, the news, of course, avoid the fake news. Okay, and I know that Rappler help us, no, to understand the basic principle of good news. Alright, well, Rappler, no, faces different charges. Meron silang mga pending cases before the court, but the point in fact is ano ang magiging identity ng isang kumpanya. For example, Rappler, if one of their staffs, no, or journalist ay na-convict criminal, merong criminal liability, so ano na ngayon ay ang identity. It can, of course, it can affect the credibility of the Rappler. Alright, now what is the effect of this news decision when it comes to politics? Alright, paano makaka-apekto ito, no, sa political system natin? Magiging mas malakas ba ang government kaysa sa journalism? Or let's say shutdown na ba ang journalism pagdating sa pagkikriticize sa government? Meron ding nagsasabi na bakit ngayon lang umugong, alright, yung issue tungkol sa Rappler in this administration, because way back in previous administrations wala naman issue, parang walang issue ang ibang mga administrations. I don't know, I don't want to conclude something. It's up to you, mga kapulgovers, on how to discern, okay, this kind of issue. Alright, but the clear here is malawak ang freedom of speech and of the press. Malawak yan, but there is a limitation, kaya nga lagi may implementing rules yan. Alright, the question at hand is, what is the effect of this kind of decision in our politics, political system, in our governance, the governance of our government, and at the same time yung mga, kasi sabi nila ito yung threat, no, sa mga journalists natin. What if they criticize, no, the government and they said something that is against, no, the government? What will happen? Of course, we will trust, no, the justice system here in the Philippines. I am very in favor to our justice system, kasi yan lang naman ang dapat nating asahan Okay, kung wala na tayo, kung ano pa ang asahan natin, okay, kung hindi na tayo maniniwala sa ating justice system. So mga kapulgovers, thank you so much for your time, and I hope that you learned something. Please subscribe, share, and follow this YouTube channel, Mr. Polgov, and hit the bell button for more notifications, for more informative videos. Alright,
So titingnan natin, napakatindi ng ang libel case, okay, when it comes to criminal procedure. Yes, in criminal procedure, the proof of evidence is beyond reasonable doubt. Alright? And of course, on the camp or side of Maria Ressa, meron po silang right to petition. Ibig sabihin, they have the right to file motion for reconsideration to the Court of Appeals. No, pwede pa silang umapila to the decision of the judge of MTC or Manila Trial Court. Alright, within 15 days kailangan makapag-submit sila ng motion for reconsideration. Okay, so I hope na mabigyan ng linaw, no, itong issue na to. Kasi medyo marami ang nalilito kung paano ba natin tignan, no, yung tinatawag na freedom of speech and of the press. Alright? So, kung mayroon kayong mga katanungan, suggestions or comment, just write your comment dun sa comment box, and support nyo lang itong vlog na to, Mr. Polgov, at I will make more videos for you to be able to be aware on what is happening in our society. Okay, so thank you so much mga kapolgovers. See you next time, and talk to Mr. Polgov where the issue revealed. Alright? So, goodbye.